Mas a descoberta mais recente e que tem despertado interesse em pesquisadores de todo o mundo é o grafeno. Graças aos professores da Universidade de Manchester, no Reino Unido, André Gain, de 51 anos, e Konstantin Novoselov, de 36. Eles foram anunciados em 2010 como ganhadores do Prêmio Nobel de Física por experimentos inovadores com essa forma cristalina do carbono, o primeiro material totalmente bidimensional conhecido pela ciência. Para o grafeno ser produzido em fornos de alta temperatura como este, é necessário que haja uma superfície metálica, uma placa de cobre, por exemplo. O professor André Ferlauto é pesquisador aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E por que é necessário que haja essa placa dentro do forno? Então, o grafeno ele é uma folha de carbono com espessura de um único átomo. Para você obter isso, você tem que ter uma reação muito controlada de um gás que contém carbono, um hidrocarboneto, por exemplo, metano, CH4, e você tem que fazer uma reação que esse metano se decomponha na superfície do metal. A grande sacada do pessoal que descobriu isso é que o cobre, quando o metano reage com o cobre, ele só vai formar essa camada única de um átomo só de espessura. Então você joga esse gás na superfície quente de cobre, ele vai se decompor formando uma só camada. E a vantagem desse processo é que você consegue, então, fazer em grandes áreas. Como vocês podem ver aqui, você pode comprar essa chapa de cobre no mercado, em qualquer loja de metal, e tendo um processo adequado, você pode conseguir uma folha de grafeno, então, de uma área de vários metros quadrados, dependendo do seu processo. Apesar do grafite ser conhecido há 500 anos, foi apenas há 6 anos onde se conseguiu isolar uma única folha de grafite, que é o grafeno. E esse estudo, que inclusive deu origem ao Prêmio Nobel de Física agora em 2010, ele abriu uma nova linha de pesquisa, que é a do grafeno, que tem assim, interesses diversos, né? Um primeiro interesse é o interesse científico. É um material bastante simples, onde você pode estudar fenômenos muito interessantes da chamada física quântica e relativística, ou eletrodinâmica quântica. Por outro lado, do ponto de vista tecnológico, você pode ter várias possíveis aplicações envolvendo o grafeno, né? Talvez a principal delas, ou a que vai acontecer mais rapidamente, é na tecnologia de telas que sejam sensíveis ao toque, né? Hoje a gente tem televisores, celular, monitores, onde você passa o dedo e você consegue, então, fazer alguns comandos com o dedo. E para isso é necessário que exista um material que seja ao mesmo tempo condutor de eletricidade e transparente, né? A tecnologia atual é feita com óxido de índio, que é um material muito raro na natureza e muito caro. Então a expectativa é que o grafeno venha a ser usado nesse tipo de tecnologia, onde você tem uma tela que seja sensível ao toque. Agora, pensando talvez num futuro um pouquinho mais distante, a gente pode pensar em eletrônica, né? A gente sabe que toda eletrônica hoje é baseada no elemento químico que é o silício. E o grafeno pode vir a substituir o silício na era da nova eletrônica. Além da eletrônica, quais são as propriedades do grafeno? Bom, exatamente. A propriedade eletrônica é muito importante, mas ele tem outras propriedades que podem ser úteis também. Por exemplo, propriedades mecânicas. É um material extremamente resistente. É muito difícil você esticar uma folha de grafeno, né? Então, com isso, você pode usar para reforçar outros materiais. Você pode misturar o grafeno com outros materiais, como plásticos, por exemplo, como vidros, como cimento, e com isso aumentar as propriedades mecânicas dessa mistura. Graphene will have its own place. And, for example, for high-frequency electronic, silicon is not so useful. And graphene has a much higher mobility than silicon. When the transistor came in, we had no idea how it was going to be used, and it took quite a number of years. When the laser came, I remember that. The laser took maybe 20 years before we figured out how to use it, and then now it's, when you go to the supermarket, it checks you out at the counter.
takes your bill for you. Whoever would have thought that. So we have no idea in advance how some of the simple applications will go. It's very hard to predict what will be the thing. It is a very promising material because it has such exceptional qualities. It's a material that's cheap and it's plentiful. So it has all the attributes that silicon has. So therefore, we think that it will find its place in our society. But it's too early to be specific. Daqui a pouco, o pesquisador aqui perto de Washington que cria circuitos no grafeno usando nanolitografia. Ele traça linhas no óxido de grafeno com instrumentos finos, muito finos. A ponta tem 50 átomos de diâmetro. Das pesquisas para as aplicações reais. Aqui no Laboratório de Pesquisas da Marinha Americana, em Washington, cientistas trabalham criando novas aplicações para materiais como o grafeno. Paul Sheehan dirige pesquisas envolvendo carbono e derivados há mais de 20 anos. O objetivo é mudar a condutividade desse material que tem enorme resistência e muita elasticidade. Os cientistas sabem que estão no caminho certo quando preservam as características físicas do carbono, mas acrescentam algo que não acontece naturalmente: a passagem acelerada de elétrons pelo material. Para conseguir isso, os pesquisadores da equipe do Dr. Sheehan experimentam com as técnicas mais diversas. Um dos melhores resultados até agora veio com o uso da velha litografia, só que em escala infinitamente pequena. A nanolitografia cria circuitos minúsculos em placas de óxido de grafeno. E a técnica já pode ser replicada em escala industrial. Lithography, we all know what it is, but nanolithography is what you've been doing. Typically what they do in lithography on large scales is sort of they come in and they cut out material, they make it smaller and smaller and smaller. So we turned that around and we try to make it simpler. We try to make it one step and robust. And so we use a material that can transform from an insulator to a conductor directly. So instead of, for instance, cutting a hole and then filling it in with a conductor, we just simply come in with a tip, and with the heat we change it from an insulator to the conducting material. When you do the nanolithography, what you're doing is that you're permitting what you're etching to be conductive. Correct. In a surrounding that is not conductive. Yes. And so that's one way of wiring the circuits up and even creating the circuits. And so nothing is conducting, and so you can just write. So you have a sheet of graphene. So you'll take. It's not conductive. If you have a sheet of graphene, it is conducting. So what you do is take graphene, and then you can functionalize it. When functionalize, all we mean is we stick atoms to it. You can put oxygen-rich groups, which is what we've done. You can put fluorine. Many of the other groups. So once you react material with it, you make graphene oxide. And graphene oxide isn't conducting. But you can then heat it up very locally with these sharp hot probes and convert it back to graphene. And that's what we've been doing. So you have a large sheet of modified graphene oxide, that then wherever you want, you can come in with this hot tip and write a thin line of conducting material. You are designing with tips that are of what size? So the tips, the very ends of them are maybe 5 to 10 nanometers across. That might be 50 to 100 atoms wide. So very 50 to 100 atoms wide. Yes. So very fine. And you have temperature on those tips. Yes. So with these tips, the more current you pass through them, the hotter they get. So they can get up to 1200 degrees C, which is very hot, almost to where the silicon starts to melt. And it can get up that hot in a few microseconds. So incredibly fast. How far you think we, generically speaking, we are from producing circuits, boards with graphene? And what will they be like? How smaller, how different will they be like from the silicon base?
So I think the most immediate application is even before the circuits are the displays. I mean, displays is actually a larger industry than electronics right now. And as I said, they have these 40-inch diagonals. I mean, those projections that those screens using this material, which replaces something called indium tin oxide, which is getting harder and harder to get, these new screens could show up in the next few years. So very close for these screens. For the electronics, much needs to be done to make this a nano-manufacturing process. Many people are working on the designs. I would say that 5-6 years we'll have a feel for if this material can be scaled appropriately. But the speed of this of graphene research is phenomenal. It's like unlike anything anybody has ever seen. It's so rapid progress. So for instance, this material was developed a year and a half ago by this guy Rod Ruoff down in Texas. And already, I mean, they're talking about an application in another, 2-3 years. That's an incredibly fast pace for science to go from, a basic idea to something that might be, commercialized. The other real benefit, I think, coming out of graphene is also flexibility. I mean, it's an inherently very tough, very flexible material. And so unlike silicon they have now, which is brittle, this could, be put on polymers. We already make sensors on polymer backbones. So I could have... You could have a screen that I can fold. That could roll up. That would not be a problem with graphene. It's the stiffest known material, and because it's just a layer of atoms, it can fold to very tight. You can roll it up very tight. Once the technology is there, we'll find amazing uses for it. Where do you think this could lead us? Well, that's why this is such an exciting field. That's where we are now. I mean, people, we're using it for sensors. People are talking about using it for, very lightweight composites. People are already using carbon nanotubes, whatnot, for golf clubs and tennis rackets. People are interested in electronic. That will protect you from clothes. stuff. Clothes are, that might protect you from, getting cut or getting ripped. I mean, it's a very strong, very flexible, and fairly inexpensive material with which to work. So, right now, this is the big blossoming in this community, that people are finding lots and lots of ways that nobody even expected at the beginning that you would do. So the word was, or the saying was, plastics, young man. Will it be carbon, young man, now? I think it's going to be carbon. I mean, it's in some ways it's always been carbon. I mean, we are carbon. Yeah, we are carbon, and I mean this is one of the reasons I have such a good feeling about carbon for future electronics, is that we know so much about silicon for the silicon electronics. They spent trillions of dollars understanding silicon, and the only element that we know better than silicon is carbon. I mean, as much as they know about silicon, they cannot make these, you look at a drug, any of the modern antibiotics. That's an incredibly complicated structure that they know how to make in large quantities at reasonable prices. So we know lots and lots about carbon chemistry. So much can be done. That's one of the things I like about it. It's not just it's electronics is amazing, but also how do you change that? You can integrate the electronics directly with something that communicates, with a cell. If you feed a bacterium some food, and it changes the local pH, which is, its respiration, its breathing. That'll change the conduction through the graphene, so you can measure that. So you could potentially have a two-way communication. Anything that touches the surface can change its conductivity if you do things correctly. And so we found that it's very sensitive to, for instance, if DNA absorbs. So we can make it so that it can detect particular strands of DNA, or antibodies or what have you. So that's one of the things we do. We're working on making these flexible sensors for diseases. You could go and have these flexible patches that will detect if you have a disease or have been exposed to a disease. Nosso programa na TV termina aqui, mas continua na internet. Visite nosso blog, deixe o seu comentário e as suas sugestões. Faça o programa com a gente. O endereço é g1.com.br/globonews. Até a semana que vem com mais um Espaço Aberto, Ciência e Tecnologia.